Hi bro, Al Gaming bro, Chennai Gaming bro. Sorry, Chennai பையன் sorry. Welcome boys. Welcome to my stream. அனைவரும் மதிய உணவு உண்டாச்சா? உண்ணா சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? சொல்லுங்க guys. Today your prediction Liverpool versus Man City. ஆஹா ப்ரோ, அது வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லிவர்பூலும் மாசாக தான் இருக்கானுங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு மேட்ரிட் கூட கொஞ்சம் சம்பவத்தை செஞ்சு விட்டானுங்க. ஆனால் பாய்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிவர்பூலில் கொஞ்சம் மொரட்டு பாய்ஸ்லாம் இருக்கானுங்க, வித்தக்காரனுங்க கொஞ்சம். மேன் சிட்டிலாம் இருக்கானுங்க, பட் ஆனால் டுப்ரைனாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே எவனுமே இல்லை ப்ரோ. எனக்கு என்ன வந்து நம்ம சொன்னாலும் டுப்ரைனாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே மேன் சிட்டி ஒரு பிளேயரே கிடையாது. லிட்டரலாக தலைமை அவ்வளோ சம்பவம் செஞ்சுருக்கான் மேன் சிட்டிக்காக. இதே மேன் சிட்டி ஃபேன்ஸ் வந்து டுப்ரைனாவை வந்து பூ பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கானுங்க. அதெல்லாம் எந்த கணக்கில் போய் சேரும்னே தெரில. சிட்டிலே இருக்கானுங்க ப்ரோ. டோக்கு, போடன்லாம் கொஞ்சம் ஃபார்மில் வந்துக்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஃபார்ம் அவுட்டாக இருந்தான். அப்படியா ப்ரோ? லிவர்பூலு ரியல் மேட்ரிட் கூட கொஞ்சம் மொரட்டாட்டத்தை போட்டானுங்க ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ. ஏன்னா நம்ம வந்து கோல் ஒன்று தான், ஆனால் ஷார்ட்ஸ் வந்து நிறையா எடுத்தானுங்க. லிவர்பூலில் கொஞ்சம் மிட்ஃபீல்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானுங்க ப்ரோ. மெக்காலிஸ்ட்டு, கர்டஸ் ஜோன்ஸு அப்படின்னு விட்ஸு. நீங்கள் நம்ம நினைக்க முடியாத அளவு மாதிரி திடீர்னு இப்போ விட்ஸெல்லாம் ஒரு அளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர் தான். அவன் தான் டக்குன்னு ஒரு சம்பவத்தை பண்ணிடுவான். பல மேட்ச்சில் வித்த காட்டலனாலும் ஒரு மேட்ச்சில் வித்த காட்டியிருப்பானு. ஸோ ஈவினிங் பார்ப்போம் ப்ரோ. ஈவினிங் கண்டிப்பாக மேட்ச்சு நம்ம பார்ப்போம். டிஸ்கார்டில் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள். கண்டிப்பாக டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம ஏன்னா இதில் எங்கே போடலாம். நீங்கள் எனக்கு தெரியல, நான் ஆக்சுவலாக நான் இதே பார்க்குறதில்ல, சுத்தமாக மேட்சே பார்க்குறதில்ல. கோச்சுக்காதீங்கனால லைவ் பண்ணிட்டு முடிக்கிறதுக்கே கரெக்டாக டைம் இருக்கு ப்ரோ. மேட்ச் பார்க்கறதுக்கெல்லாம் எங்கே ப்ரோ நேரம் இருக்குது. இன்னைக்கு கூட நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு தான் ப்ரோ வரேன். போயிட்டு நான் அப்படியே வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். போயிட்டு வந்து லைவ் உட்காந்துருவேன். ஏய் தலை யாரா? ஏய் தலைவன் என்னையா நம்ம லைவ் போட்டிருக்காப்புல கேமர் ஆர்டிஎஃப் இந்த லைவ் போடுறாரு. நான் லைவ் ஓடுதா இல்லையா கைஸ்? நின்னுருச்சா லைவு? லைவ் நின்றுதா என்ன? ப்ரோ லைவ் ஓடுதுல ப்ரோ. ஏன் இந்த மொபைலில் காட்டல? ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ. ஓடுது.
கேமர் பாய் லைவ் போடுறான்னு தெரிஞ்சா அவர் லைவ்லேயே ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன். மேட்ச்சுக்கு போ. 24,000 ரேங்க் தான். புஷ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம். ஐயோ ஓகே ஓகே, படிங்க படிங்க ப்ரோ, படிங்க படிங்க, நோ ப்ராப்ளம். படிச்சிடும் படிங்க. படிச்சு முடிச்சுட்டு கூட வாங்க. இல்லை படிச்சு முடிச்சுட்டு எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு நாளைக்கு கூட வாங்க. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Rio Rahul, well, welcome bro, welcome bro. Hi bro. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you interpret the role he's been given here? Well, we all know he's at his best when he's coming in from that left side, whether it's to drag people away and isolate them or to combine with central attackers. But he also often plays as a 10, as we know, in a free role. And is that a new dimension to his game? No, he's been at it for years, and he's just very good wherever he plants himself. யார் இந்த அறிவாளி? அபு பாயிண்ட் தான் நினைக்கிறேன். நான் எப்படா ஹாலாண்ட் அங்க வச்சேன்? வேற நம்ம பார்மேசனை மாத்திருக்காங்க guys. Santos making their first change very early on. Well, this could be an indication that bro are setting themselves up for the counter attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Aha, ஓட்றப்பல புடிச்சானே. There's his chance to lead the counter. Nesta makes the interception. Gareth Bale. The defense opting here for strength in numbers. Aha, super. And he passes it long. Can he spark a counter here? Alexander-Arnold. Okay. And he's had a hit. லெஃப்ட் ஃபுட்ல இருந்து ரைட் ஃபுட்ல அடிக்கிறான் ப்ரோ. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. அது சரிப்படாது. ராஸுக்கு வேணா வச்சு விளாடாமே தவிர லெஃப்ட் ஃபுட்ல இருந்து அடிக்கிறான் ப்ரோ. Tries to pass it through.
He could be in here. He's through. A great chance. Goal! Santos! ஒரே பாஸ்ல முடிச்சு விட்டாச்சு He கைஸ். is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. So a breakthrough already. Nice bit of trickery. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டிவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து Great vision. யாரு குதுறாயினோ இல்ல. Fire deep towards the back post. And it's Messi. Oh, what has happened? And the shot! நல்ல வேலை ப்ரோ. Oh, that is Right really card good எடுத்தான். tenacity. And we have our very first corner. Messi goes short. And a chance! It's loose and there's a race for the ball. Nicely weighted ball. And now a sudden chance to counter. Toure cuts out the pass. Iniesta. Oh, it's Dembele. Lewandowski. Angolski. Out towards the flank. Oh, good read. That was well played, well stopped. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Takes a shot! Hey! So Second reaction. Really anticipated that well, didn't he? PC இல்லடா bro. PS. Ronaldinho with the short one. Indonesia have the chance to go the other way. It's run loose. Who's going to get there? Messi gets good distance on it. Bumps him off it and wins back the ball. Lovely pass, but can he get there? Can he get on the end of this? Smart assist bro karma. Now it's Hazard. Nimda bro. Aha. Hazard going face to face with his great rival. Looking for the run. It's a promising position. Santos are opting for an early change in personnel. They've decided against Bale வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தானா சூப்பரா இருக்கும். Serginho. Hazard probing pass. Shot could be on. அப்பா செம்ம கோல் கீப்பிங். And it's played into the middle. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ronaldinho. And it's Ronaldinho. Well, that was a period of possession which carried just about no threat. எப்படி பால் பாஸ் போறதுனால. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Alexander-Arnold charging forward down that flank. Oh, that was vital. bro இந்த பால் போட்டாலும் Takes the shot. எந்த பால் போட்டாலும் Goalkeeping. முன்னாடி வந்தறான் bro. Clearly கர்மம். thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. They've played it short. Hazard. And he's gone backward here. Alexander-Arnold. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Santos are looking to go forward now. And this is Dembele. ரேஜன் திரும்பி ஒரு மிஸ். தேவலாத மிஸ். Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's having a shot. தேவலாத ஒரு மிஸ். But not quite the end product required. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. அத வேணா சொல்லுங்க. Serginho. Serginho goes on a charge down the left. 2 added minutes has been indicated. Oh, it's Dembele. Oh, they can break here. Can he get it through? He's found a way through. That is a crunching tackle. இந்த இடத்துல வந்து பொசிஷன் எடுத்துட்டு அங்க ஒருத்தன் வரணும் bro கண்டிப்பா.
aggressive, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, I like the fact that there was நானா வந்து genuine இத flow to this game as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Santos have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. நடக்கிறது தானே இது. அத வேணா சொல்லுங்க, கரெக்ட் தான். சாப்பிட்டீங்க அப்புறம் என்ன ப்ரோ? Substitution. என்ன பண்றீங்க? There's the start of the second half. Santos carrying a one-goal நான் lead. பண்ணனே தெரியல, ஒரே அழகா பாலாங்க. He's found a way past. Excellent challenge there, uncompromising. Drives it in. Oh, he had to make that, and he did make it. Now, can they get him away? நல்ல ஹைட்டான பேர். Neymar. Santos looking to pass their way through. He is through here. Ball swung in. That's a decent clearance. Santos have their second corner now. And now they can spring out of defence. Threads one in. Mbappe is onto this. பச்சை ஸ்மார்ட்டஸ்ட். Unable to make it happen for all his good பச்சை intentions. பச்சை பச்சை. வெட்டியா இருக்கீங்களா? அதனால ஏலே. அதனால லைவ் பாக்குறீங்களா? பச்சை மஞ்ச ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. சை. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வச்சுமே இப்படி விளையாடுது. Substitution for Indonesia. Number பச்சை மஞ்ச 11, Robert Levin. தவறு தமிழண்டா. Number 10, உலகத்தை ரசிகன். coming on the கடவுள் field. நான். Number 17, Atebrisau. Alexander Arnold. ஆனா பரவாயில்ல, ரைட் கார்டு வந்து Stubbornly defend stood up பண்றாரு. very well to his man. Pinches it off him. Santos are ahead here by what is still the only goal. That has been cut short. இதான் போட்டுருணும் போய் ஷாட்டுக்கு தூக்கி. That's an imaginative pass. He'll be disappointed with that. Bergobi. Indonesia are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to... Oh, he's been caught napping. Here comes another. Up he goes. நான் போட்டோம். Oh, denied. நான் பேலோட நல்ல அந்த இது நல்லா He's well placed to deal with that. They've got to make this nice and quick. Great ball if he can get there. There's no flag. Shot at goal. And it's Body. hit the woodwork and out. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. Can he finish? Oh, taken with style. போட்டு அப்புறம் அங்க நிக்கிறது. And this ஒரு டம்மி பீஸ்னா கூட ஓகே. and better. தலைவன் 90 அடிக்கு நிக்கிறான். A horrible blip, a Bro. situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Indonesia needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be அவனுக்கு made. கூட நெய்மார் போடுங்க ப்ரோ, Struggle பக்கத்துக்கு play in store. கொஞ்சம் கம்மியா வச்சு போடுறது நெய்மார். Oh, this looks sharp. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Indonesia have a free kick. Looking to play him in. முறையான ஒரு பிட்சை துருவலான்னு பார்த்தா முடியல. He's looking unstoppable. Gets into some space. There's the delivery. That is a brilliant interception.
Played out இடத்துல wide. பாஸ் தான் ப்ரோ பண்ணணும். எந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணணும், எந்த Now இடத்துல here's an interesting லோ பாஸ் matchup. போடணுன்றது தான் Picked it நமக்கு up out wide. இதுவா. He'll try to keep this alive. இவனும் ஒரு கிராஸ் வச்சிருக்கான் போல இருக்கு. He's had it taken off him. Looking for options for movement. Now it's Mbappe. Mbappe was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Barella. வரேடா நல்லா பிளேயர். Chance here to counter. Driving forward. Now it's Neymar. Now it's Mbappe. He has found a way through. Delivery from Mbappe. Corner number 3 coming up. Indonesia have the chance to go the other way. Great pressure, plenty of it. Now it's Barella. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. 5 minutes left on the clock. ஆஹா தலைவன் பாஸ பாத்தீங்களாங்க. Quick to react. Hazard. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Haaland. And it's Hazard. Tries to play it through. Whatever happens, Gareth that's Bala. the movement which raises hope. Mbappe! அவன கடத்தி ஓப்பு ப்ரோ. That looks a decent ball. Rice. And that's really well manoeuvred. 2 added minutes Well has read. been indicated. Danger is averted. Bergomi. Time added on will be 2 minutes. Now it's Luis Araujo. And he's managed to get free. Big chance! அவன் பாரு காலை விட்டுக்கிட்டு. Time for no more. The whistle has gone. பண்ணலாம் ப்ரோ. Santos are ஆனா கரெக்ட்டா பண்ணணும் ப்ரோ. satisfied with their day's work. கரெக்ட்டா பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க சூப்பரா இருக்கும். எனக்கே அது அந்த அளவுக்கு பண்ண தெரியாது ஸ்கில்லலாம். கரெக்ட்டா பண்ணனும் ப்ரோ அது. ஸ்கில் கத்துக்கலாம் ஏன்னா கத்துக்கிறது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. ப்ரோ 6K காயினா நம்ம கேரத் பாலா கூட போலாமே ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கானே. இது ஏன்னா கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக அது போகலாம். சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ கார்டு. எல்பியில் போட்டு அட்டாக் எல்பினா தரமாக இருக்கும். நல்லா இருக்கு. டிஃபென்ஸும் வச்சு அடிக்கலாம். நண்பர்களே பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சரி ப்ரோ கிரவுண்டுக்கு போகிறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண. அடுத்து எப்போ லைவ்? அடுத்து நைட்டு போட்டால் போடுவேன் ப்ரோ. நீ நைட்டு போடலான்னு தான் பார்த்தேன். சரி ஓகே வரேன் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு விட்டேன். நான் மதியம் போட்டேன்.
noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. Well, Xabi Alonso is the standout. He'll be looking to set the tempo and dictate the play here, Peter. He is so integral to this team, isn't he? Yeah, he has the quarterback influence on a team so that as soon as he gets on the ball, everyone starts making runs. He's bye bro பாத்து ஜாலியா விளையாண்டு வாங்க beautiful manipulator. என்ன பிராக்டிஸ் ப்ரோ அது மட்டும் அப்படி சொல்லுங்க No, that was never going to make it. And it's Dembele. That's a cute ball. Oh, good take and a great chance! That's another chance! It's in! Well, talk about a real rude awakening. It's நண்பர் ரீசார்ஜ் நண்பர் என்ன பாஸ் ரொனால்டினோ didn't anticipate on heels rather than toes. Some heroic goalkeeping, Post but Pandit ended. even that couldn't save them this time. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spin. Ah, and that's right, sometimes you'll get lucky. It'll come your way. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. He's found a way through. Ronaldinho aims beyond the defence and into the grateful arms of the keeper. Looking for options for movement. He's picked his way through. Ronaldinho showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ஓரளவு குட்டி ஓரளவு Mbappe. Santos leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. மூணு பேராடா Really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. பரவாயில்ல கேரத்து பால ஓரளவு பிடிச்சா And it's Iniesta. Ronaldinho. Nesta, he is onto this. Saliba attempts a clearance. லிட்டரலா நெஸ்டாவே Can he get on the end of this? Toure cuts it out. Rice. நெஸ்டா எதுக்கு அங்க வந்தான்னு தெரியல ப்ரோ And here's Lewandowski. Knocks it into space. Soboslai is very much the model of the modern-day fullback. And he's managed to get free. Goes for a shot! It's in! ஒன்றும் பண்ண முடியாது Shot now, and they are cruising. ஆக்சுவலா அவனுக்கு அங்கிட்டு பாத்துக்கிட்டு தானே So impressive. அதனால பிரச்சனை இல்லாம போட்டு Having the விட்டேன் thrust to get there is one thing. நறுக்குன்னு ஒரு having the வாசை composure to score is another. Santos are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. And it's safely in the keeper's hands. Guti. Iniesta. Now it's Iniesta. He could be in here. Iniesta driving. Decent chance! வா And he has kept it out somehow. சூப்பரா தடுத்தான்டா Really must be thinking what he has to நான் do to அல்ட்ரான score. ஒரு ஆக்சலரேஷன் போட்டு And we have our very first corner. இங்க பாருங்க கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராசஸ் They've played it short. Bale. Nice bit of trickery. He's shifting through the gears here. Been there, done Remember that. that. Unfortunately, you immediately want to have another go. Believe me on that. Lewandowski. Nuno Mendes. And he welcomes it in. ஐயோ ப்ரோ வரேன் He has a look up. And here's Lewandowski.
movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's found a way through. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. நவீன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம். Defending was strong and firm. That's a delicate pass. தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் ப்ரோ. That is good alert. நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. Spread out to the left. Yeah, they were looking for a counter-attack. This is Dembele. Ronaldinho, very much a man of this moment. Now it's Dembele, played with finesse. He's had a shot! வா. Mbappe, Szoboszlai, ambitious ball here. Now that's well seen too. And it's Guti. Now it's Ronaldinho, Maguire. பா லாக்ரா. ஒரு லாக்ரா. நவீன் ப்ரோ வாங்க வாங்க. தேங்க்ஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்றது. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. Santos ஒரு really should be thinking என்ன ஒரு this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. Santos in control at half-time, 2-0. இன்னொரு 50 இன்னும் ஒரு 8 சப்ஸ்கிரைபர் ப்ரோ. 8 சப்ஸ்கிரைபர் போனால் நம்ம வந்து 500 பேரும் வெற்றிகரமாக 500 சப்ஸ்கிரைபர் விட்டுருவோம் ப்ரோ. 500கே சாக வேண்டியதாக இருக்கு. பரவாயில்ல இவ்வளோ வந்ததே பெருசு தான் கைஸ். There's the start of the second half. Szoboszlai. Mbappe. And they're quick to press. Delivery from Mbappe. And the keeper gets his hands on it. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. And they win it back again. Tries to play it through. Shifted it to the flank. Crosses it in. Back in once. He rises. பா Against the cross. பேலோட பாஸ் அக்யூரேட்டா போகுது லிட்டரலா. Oh, maybe Chanceless, it was one of those chanceless. moments when he just caught it too வாட் well. கிராஸ்ரா. Lewandowski. Bellingham. And it's Rice. நினைச்சு பாருங்க ப்ரோ அந்த இடத்துல. Acres of space out wide. Guti looking to add to his goal. And now the breakaway. முன்னாடி நின்ட்டேன் ப்ரோ. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. Quality ball. ப்ரோ இவனுக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னால தான் ப்ரோ நிறைய பேர் இது பண்றானுங்க விளையாட தெரியா. ப்ளீஸ் சொல்றேன் ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு விளையாடுறதுனால தான் இந்த தண்ட மாதிரியே இருக்குங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணி போட்டு விளையாண்டாலே நல்லா விளையாடலாம். Ronaldinho gets into some space. Pedri, Fina. The pressing's intense and it's paid off. They want to be quick here. It's breakaway time. Now, can they get him away? Oh, such a clever touch. Guti gets his head on it. Oh, he's been caught napping. In again. And one more try. பா It's a carbon copy of வா சரியான மேட்ச்ரா. Santos really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. அந்த இடத்துல போட முடியலன்னா ட்ரிபிள் பண்ண முடியலன்னா தூக்கி சாத்திட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான்.
Lovely pass, but can he get there? And he's away. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, that looks a decent ball. Foden. இவனை வச்சு இது பண்ண Opportunity. Gives it back. இவ்வளவு ஃபார்வர்ட் வரானு. Receives it in a wide position. Rafinha! This time surely. நைஸ்ரா. They've scored. Not so much sophistication as doggedness. ஃபார்வர்ட் வந்துட்டானே தடச்சடன்னு. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. So the manager can make a change for the first time in the game here. Manchester United get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Looking to play him in. Now it's Rafinha. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. They need to play this quicker in transitions like this. Saliba makes the interception. Rice. Now it's Rafinha. இந்த இடத்துல அவன் விடவே கூடாது bro. Rafinha! என்ன ரஃபீன் எப்படி அடிக்கிறான்? And that could come back to haunt them. Rafinha was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. And now they can spring out of defence. And this is Lewandowski. Nicked it back promptly. Lobbed in behind. ஓய் தலைவா. He's having a shot! And he's gone looking for safety. And here's Lewandowski. Now it's Foden. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Nicely weighted ball. என்ன ப்ரோ செகண்ட் ஹாஃப்ல திடீர்னு A goal kick. புயல் பாண்டி மாதிரி விளையாடுறான். இவனுங்க வேற குடுக்குறாங்க. Odegaard. And here's Lewandowski. Out to the left it goes. Very much into the last knockings. Cross to the back post. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Board shows there will be 3 extra minutes. Rice puts his foot on the gas. Spread it left. He's in a great position here. Has a shot! Now he wants to get in on the act here. Desperate defending required here. Mbappe. And that's that. Well, that was close. Both sides playing their part in a எல்லாம் விளையாண்டான் ப்ரோ கடைசியில சூப்பரா. real ride that had all கடைசி டைம்ல தலைவன் வச்சு செஞ்சு விட்டான் நம்மளே. பஞ்சாயிரம் 6 தோல்வி கொனாமி போட்டு விட்டதான் நமக்கு. நம்மளா எந்த தோல்வியுமே
எம்பாப்பே எல்லாமே நல்லா பண்ணலாம். பரவாயில்ல எல்லாம் அவன் ரோல்ல தான் விளாட்றான்னு ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் தெரியல. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. தலைவா It is வாங்க boisterous. தலைவா வாங்க தலைவா. Perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. As you can see, we've already started here. ஆயாட்டோரே ஒரு டாக்கு. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and Shapes to shoot! And he was there to get a vital touch. Alan. very good. You can't ask for much more than that. Now, can they get him away? Lovely pass, but can he get there? And a chance! It's there! Well, talk about Now playing DH at 9 bro. It's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Lacking for neither time nor space. Chance for a shot! That was superb goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. ஐயோ ப்ரோ And we have our very first ரத்த corner. காட்டேரி ப்ரோ அவன் அடிச்சு கோல் போலையா தான்டா. And now a sudden chance to counter. That has been slung wide. We'll see. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He is through here. Searching passes Acha. there. Toure gets across to intercept that. Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. Guti. Vitinha. Can he get on the end of this? Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Lam delivers. விளாடுங்க கேமர் ப்ரோ. எனக்கு தெரியாது நீங்க லைவ் போடுவீங்கன்னு இல்லைனா. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Now it's Iniesta. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Santos really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Vitinha. No, he wasn't going to be fooled. This is Dembele. He has found the way through. Great chance! Off the post. He's got away with one there. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. Vitinha gets a foot in. காலை உர்றானுங்க தள்ளு. Oh, super find. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And he's whipped it. He gets big. He's got a goal. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. No space, no problem. You just cannot stop him.
Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. And the counter is on. He's away. Haaland! bro திரும்பியுமா Ronaldinho. Oh, what a ball! Oh, well played. Thuram gets it away. That is ended up in no man's land. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Iniesta going face to face with his great rival. Real chance! Yes! ஜெய் And they're at it again in double quick time. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. 2 goals on the day, and he may not yet be done. 3-0, and things are starting to look awfully. இந்த இடத்துல பாஸ் விடுறது To be தப்பு ப்ரோ expected, பாஸ் Peter. விடுறது They've தப்பு gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Guti. We've got 5 minutes till half-time. And here's Ronaldinho. Look at the space here. Can he finish? It goes to show he is human after all. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. What the என்ன அம்பேருக்கு ஏதோ கை காப்பிட்டு இருக்க நீ Yaya Toure. And here's Dembele. Bale. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. இந்த இந்த இடத்துல மாட்டுவேன் ப்ரோ No, that's been intercepted. Bale. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. இசு வா வெல்கம் வெல்கம் இசு வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் This possibly the last play of the half. பாத்துறேன் Has a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Ooh, and with that, the half-time whistle goes. Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. யாரா அவன் இப்படி ஒரு ஃபார்மேஷன் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் And we're underway again. Well, things just haven't quite clicked, Peter, have they? They're behind, and they deserve to be. But they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. The most accurate pass. Bale. And it's Iniesta. Well, that pass isn't the best. Iniesta. Iniesta looking to penetrate opposition lines. Haaland is onto this. And that is exemplary defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. This interception, his positioning was spot on. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Nice interception, well timed. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That's a throw. ஒரு தட்டிலேயே ஓடிது ப்ரோ And that's definitely not his best. Decent progress down the left. Well, a glitch with the rangefinder there. ஆனா வேல் இதுக்கு முன்னாடி Annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Iniesta. It's Iniesta! ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ இவன் இது Turned by that.
எனக்கு That லேகா might இல்ல be இவன் a little ambitious for me, but சூப்பர் still, ஆடுறாரு. at least he had the confidence to take it on. இப்ப இங்க அடிப்பானே சரிடா. ஹாலாண்ட் அடிச்சியாடா. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the ரமேஷ் counter-attack. பிரகாஷ் ரமேஷ் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் Now, ப்ரோ what ஹாய். about a counter-attack? Saka. Lovely feet. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Dembele. This is the time you need that pace. And it's been played through. And he's managed to get free. There's the shot! It's in! They're back within reach! பட்டே தான். They forced the error and extracted the Yeah. maximum punishment. It's just Vijayka. sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Santos give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Haaland. They need to play this quicker in transitions like this. போயிட்டே இருக்க டக்குனு ஒரு பாஸ் போட்டு ப்ரோ. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Nice looking ball. Good ball over the top. பாத்தீங்களா எப்படின்ட்டு. And here's Haaland. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Ah, Oh, so close to what would have been a memorable goal. Ronaldinho just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. யாரத் பாலா. கேமர் பாய் வாங்க 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 கேமர் பாய். ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. Oh, now here's an interesting matchup. That is lovely. Now this could be a chance. Well, he got rid because he was under pressure. வா நெஸ்டா அப்படி சாவடிக்கிறான். And here's Ronaldinho. It's a good run down the right. Bale does really well to win the ball. வேலே பாக்கெட் பண்ற தலைவனே. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was எங்கடா so ஓடுறீங்க? determined. That was somewhat off target. And they're not going to make any further progress now. Oh, important interception. And it's Iniesta. Ronaldinho. Nicely weighted ball. Iniesta kept his eye on it, and he's there. அவனே இனியஸ்டா. A lot of space here, a real opportunity. Great run on the overlap here. Saka. Lam. Ah, Hits a goal kick. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. It's a pretty loose pass. Bale. And reclaimed it in a trice. Rijkaard rolls it backwards. He's got no choice here. He had to go backwards. ஆஃப் சைடா இல்ல ப்ரோ இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா இல்ல இதான் தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு. Lam. Lam just loves to go forward whenever he can. He's going to be disappointed with that. இந்த இடத்துல விடவே கூடாது ப்ரோ. So just இதெல்லாம் one extra minute for stoppages. Great ball if he can get Saka. அக்கா பிட்ஸ் He's சக்காவா. done very well to get to that. ராம் ப்ரோவோட That's the ஃப்ரெண்ட்லி final whistle. போட்டு கஷ்டப்படுறாரா அபு It's a ப்ரோ. defeat that made அப்படியா? them hard, and you can sense that என்ன ப்ரோ around சொல்றீங்க? us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. என்ன கதைன்னு தெரியலையே. ஓகே பாயசத்தை போட்டான் இந்த மேட்ச். சரி தட்டி விடுங்க. ஏன் ப்ரோ என்ன ஆச்சு?
ஒன்னா அவருக்கு எப்பொழுதும் இது பண்ற மாதிரி தானே ப்ரோ இது பண்றோம். பாய். ஆனா மதிய டைம் யாரும் அந்த அளவுக்கு வரல ப்ரோ. கேமர் பாய், வாட் ஆர் யூ டூயிங் பாய்? சாப்பிட்டீங்களா? கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசாக பார்க்குறேன் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ப்ரோ அவ்வளோ ஈஸியாக வின் பண்ண முடியாது. So it's down to business here. Well, there is no question that Eden Hazard on his day is one of the world's best, Jim. So how do you... Bullish header! Oh, Should really have made more of that. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. ப்ரோ செம்மையா பாஸ் போடுவார் ப்ரோ. ப்ரோ And அடிச்சது. it's Iniesta. Shots on here. ஐயோயோ. And he shoots! Goal! Santos! And Santos! லிட்டரலா அது உள்ள போகாதுன்னு நினைச்சேன் கைஸ். So calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Eintracht Frankfurt are already chasing the game. They didn't envisage that. Iniesta. பாஸா போட்டு தள்ளுவார் அவர். And it's தெரியாது. Hazard. Toure cuts it out. Guti ஏய் tries to play it. ஆலாண்டானா Yamal. Yaya Toure. Guti. Well, that is one way to stop him. இடத்துல வந்தான் பாருங்க No இப்ப. two ways about it. ரெயின் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. விக்னேஷ் ப்ரோ வெல்கம். Bale puts them all in. ஆலாண்டே என்ன ரிசீவ் பண்ண No மாட்டாங்க. chances there. Hazard. சிம்பிள் So எக்யூரேட் just தான். one early goal to report so far. 1-0 the score. இங்கிட்ட ஹாலாண்ட போடணும் ப்ரோ. ஹாலாண்ட் அங்கிட்டு போடு. Raul. Yamal gets into a good position. Rijkaard, and this is Park Ji-sung. Ronaldinho could move up a gear here, and it's Hazard. Good ball, good take. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And this is Ronaldinho. Now it's Haaland. அந்த இடத்துலயே ஓடி போயிடுதான். தேவையில்லாத வேலை ப்ரோ. சத்தியமா நம்மளே ஓடி போயிடு. Passing is crisp and sharp. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Not the most accurate pass. Park Ji-sung, Raul, Mbappe, ஆனா இப்ப அம்மா வாங்க.
And he tries a shot. He has done it. Eintracht Frankfurt. சர்க்கிள் மேன் ராம். ஆமா ஆமா ஆமா. தம்னே நல்லா இருக்கு ப்ரோ. நல்லா இருக்கு. நன்றி நன்றி. Beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you've ஏய் எப்பறா? both sides. The next That could spell trouble. Can he get it through? He's got away. Looks across and plays it in. ஏய் விட்டலா. And he's there to clear it. And it's Guti. Out to the left it goes. Oh, super ball. வா. Goal! நிக்கிறான் ப்ரோ. டேவிட் ராயாவா கோல் கீப்பர்? Lead once more. யாருன்னு தெரியல கோல் கீப்பர். Wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. So we have a breakthrough. Great chance. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's going to be disappointed with that. பவுல். Yeah, he's fouled him there. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, I think the alternative was to stand. பிரைன் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா விக்னேஷ் ப்ரோ? He tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Ronaldinho having a look. And this the perfect opportunity to create a cushion between them. ஓ அழகா போறான். Still very early doors, but it is a closely contested affair. Guti. And here's Haaland. In towards the back stick. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. நான் சாப்பிட்டு வரேன். ஓகே 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 ஓகே. என்ன பாய் அப்படியா? That was nice. Hazard. அப்புறம் ப்ரோ அபு ப்ரோக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தா பரவாயில்லை. Oh, well played, well played. Ronaldinho. No way through. Raul. Oh, facing up to his adversary. This is a form. He's tried one. ஆனா And he looked கொஞ்சம் மூச்சு போட்டா இது பண்ணிடலாமே. Short keeper there really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. climbs up big. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And he's searching through. ஒரு டர்னை போட்டு That's neat. Oh, good take and a good ஆனா இந்த இடத்துல சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ வேற எவன் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கோல் போட்டுருந்தேன். Plenty of zest in ஹாலாண்டு the ball, but couldn't quite sort வச்சு it out. விளையாட முடியும். ட்ரிபிள் சக்தி அவன்கிட்ட கிடையாது ப்ரோ ஹாலாண்டு. Now it's Mbappe. Oh, that's a fine interception. Guti. And smartly reclaimed. பாத்தீங்களா லெஃப்ட் ஃபுட்ல வாங்குறான் ப்ரோ அவன். Further progress now. Raul. He's in a good position here. Ronaldinho, very much a man of this moment. And it's Guti. Driving forward. It's a really well measured ball. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Ronaldinho. That's good vision. This is Dembele. That's good play. That's an excellent interception. உங்களுக்கு நான் அந்த அந்த இடத்துல வந்து என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கவனிச்சிங்களா? Now it's Mbappe. Pinches it off him. ஆயா தோரை தம்பி Pass has been விட்டுறது. well intercepted. அந்த இடத்துல என்ன தப்பு பண்ணேன்னு பாத்தீங்களா? For half time. So engaging and still right on edge. 4-3-3 ஃபார்மேஷன் 3 வின் ராம் ப்ரோ. To be a really good. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think ஆமாக்கு தான் நல்லா சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இவருக்கு. time will be துபாய்க்கு. pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Santos are up by the Dribble, goal in 3. dribble, Just dribbling, without dribble. shading things at the break. ஆமா ப்ரோ முடிச்சிட்டானு ப்ரோ. That gets him சக்தி எல்லாம் started புடிங்கறானு second திடீர். half. And here's Mbappe, played out wide. ஹாலாண்ட் ட்ரிபிள் சக்தி கிடையாது ப்ரோ. And
Here's Yamal. Defense opting here for strength in numbers. நம்ம எதுல வந்து இதா இருக்கோமோ அதை நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு சில பேர் கிராஸ்ல நல்லா விளையாடுவாங்க, Hazard. ஒரு சில பேர் ட்ரிபிள் பண்ணி, Hazard with the delivery. ஒரு சில பேர் பாஸ் பண்ணி. Santos do appear to Da, have made a half-time வாங்கிக்க. change. Well, we're Da. certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Back in possession and ready to go again. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் Oh, shooting chance! And again. இதான் இல்ல எனக்கு புரியல, இது என்னன்னே தெரியல, என்னன்னே தெரியல, We are level. What a goal! என்னன்னே அது எனக்கு சத்தியமா புரியல ப்ரோ. Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. He's having a shot. There it is. Nice to see him do லைவ் it. எண்ட் எப்போ ப்ரோ? And it should send லைவா strength and courage ஒரு for every one of his 5:30 மணி from இந்த here. மாதிரி தான். The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. ஏன் கேமர் பாய் எங்க போறீங்க? To get there is one thing, having the composure to score is another. அந்த ட்ரிபிள் ஆனா எவ்வளோ He was only too happy to எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் போடாங்க அந்த இடத்துல, என்ன லேக் தெரியுமா சத்தியமா? chance. இந்த இடத்துல செம்ம லேக் ப்ரோ. Fair attempt. அப்படியே தலைவனை வச்சு ட்ரிபிள் பண்ணி போயிட்டேன். Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. இருங்க லைவ்ல பார்த்தா தெரிஞ்சிரு ப்ரோ, இருங்க பைஸ் பார்ப்போம். Nicely weighted ball. That's clear cut. It's எனக்கு கொஞ்சம் எடுத்தா நான் இது போட்டு பார்க்குறேன் கரெக்டா. அடுத்த மேட்ச் பார்ப்போம் வாங்க. and it's Berg. அப்படின்னு Dembele. அப்படின்னு ரேங்க் புஷா ப்ரோ டிவிஷன்னா Almost an hour gone. இங்கேயும் ரேங்க், இங்கேயும் போல ரேங்க் புஷ் கேட்குறேன். செம்ம சம்பவம் ப்ரோ. ஆளாண்டு வித்த அபுவோட அபு ப்ரோ என்னடா அப்படியா? Out again for a throw in. He is through here. ஏ ப்ரோ அவரு நல்லா தான் விளாண்டாரு. Just about came out on top, but they were certainly tested. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Raul. Saliba. Great vision. Now it's Rasha. Yamal. Aimed in towards the centre. Oh, well played. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. வாவ் This is சாமடா. a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Nesta did just about enough to come out on top. Darling. there. Neither party overly willing to compromise. Engages and forces him off the சூப்பர் ball. பால். Dembele is in a really good position out wide. சே அலன் வாக் 2 அலன் வாக் 2 பண்ணுவோமா? Pass somewhat off target. பண்ணிடலாம் கேமர் ப்ரோ. Rijkaard. நீரோ Santos perhaps contemplating their next change here. Decent attempt that, just a little mistimed. Park Ji-sung. Raul. Played out to the right. It's Raul! So close to drawing level. Well, I think டவுன்லோட் ப்ரோ அது இருக்கு ப்ரோ. brilliant save from the keeper. He read the அது situation. அது எவ்வளோ எம்பினே தெரியல. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into... ப்ரோ ரொனால்டினோக்கு இது முடிஞ்சு ப்ரோ. ஏன் கேமர் பாய் Eintracht Frankfurt needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And he's managed to get free. And it's Yaya Toure. Bergomi, decent chance! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one, and will seemingly. நான் மேட்ச் முடிச்சிட்டு காட்டுறேன் எவ்வளோ எம்பின்னு பாருங்க. 100 ஜிபியோ என்னமோ கேமர் பாய். இன்னும் லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு பூட்டி இருக்கான், பட் பூட்டி வந்து ட்ரிபிள் பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு இது இல்லை ப்ரோ.
வேறவே இல்லை. மெஸ்ஸி 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 மெஸ்ஸியும் கிளாஸ் நம்பர் நெய்மார் கிளாஸ். சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? Substituição no time do Santos. So, time for changes on both sides. டிஎம்எஃப் actually. நாட் ஒர்க். ஆமாம் ஆமாம். ஆடாக்குள்ளார் தான். Nicely ஆட்டா seen. ஆட்டா ஆட்டா தான். Now he's off and running. Camisa 7, camisa 6. பட்டு பாஸ் எல்லாம் நல்லா. And that is as far as they're going to go. இவன் கேரத் பெயிலே வந்து நான் இப்போ சொல்லுவேன், கேரத்லாம் எல்பி போட்டே வேஸ்ட். Going face to face with his great rival. அட்டாக்கு Good read, needed to be. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, he's burst through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came ப்ரோ இந்த up, defended over. இல்லை ப்ரோ, ஆஃபீஸில் ஒரு வேலை இருந்துச்சு ப்ரோ. இந்த அசட் டேக்னு சொல்லுவாங்கள்ல. It's a searching pass. எப்படின்னா இந்த ஆஃபீஸில் என்னென்ன பொருள் இருக்குது, எது எது இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம கணக்கு காட்டணும் எல்லாத்துக்கும். Final seconds now. அது வந்து என்ன நிறையா இருக்குது. கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் பரவாயில்ல. Idea, but the execution was lacking. Well, they could break here. Now it's Neymar. கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் பரவாயில்ல. அது ஏகப்பட்டது இருக்கா. அதான் நேற்றே பாதி முடிச்சிடும். திரு ஒரு Final act. 247 பொருள் இருக்கு. அது எல்லாத்துக்கும் ஒட்டி நம்ம 3 ஃபோட்டோ எடுத்து They have held அப்லோட் on பண்ணணும் here. போர்ட்டலில். Difficult watch on அதுதான் both அதை sides. வந்து பாதி முடிச்சுட்டேன். இன்னும் ஒரு Emotional 50 roller இருக்கும். coaster that. இன்னைக்கு காலைல ஒரு 50 முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். 50ல் ஒரு 30 இருக்கும். இல்லை ஒரு 50ல் 20 முடிச்சிட்டேன். ஒரு இன்னும் 30 மட்டும். Be very happy though. அது மட்டும் தான். வேற எதுவும் கேம் இல்லை, வேற எதுவும் இல்லை ப்ரோ. ஆனால் லேட் ஆகிட்டு, அதனால தான் எல்லாம் காலைல வந்திருப்பேன் லைவ். இதுங்க அலன் வா காட்டுறேன். வேற ஸ்டோரி கேம் இருந்தா சொல்லுங்க, பண்ணுவோம். ஏஎல்ஏ என்ன ஆலனு ஆனா இது என்ன ப்ரோ பிறக்கிறீங்க? எத்தனை ஜிபினே தெரியல கேமர் ப்ரோ. 100 ஜிபி கேமர் ப்ரோ திருத்திட்ட கேம். ஆனா இது ஹாரர் கேமா இல்ல த்ரில்லர் கேமானே தெரியல. அந்த இது இது எப்படி சவுண்ட் கம்மி பண்றது தெரியல. 100 ஜிபியா யாரு சாமி? ஆமா ப்ரோ, போட்டா எப்படியும் ஒரு 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் வச்சு அவங்க எப்படியும் ஒரு 5 மணி நேரம் ஆயிரும் கண்டிப்பாக. ஒய்ஃபை தான் இருந்தாலும் 5 மணி நேரம் ஆயிருது கேம் ப்ரோ. 70 MBPS தான், 5 மணி நேரம் ஆகிருது. ஒரு 50 ஜிபியே திருத்திட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் ஆயிரும் ப்ரோ. 3 மணி நேரம் கண்டிப்பா. 100 ஜிபி எங்க போயிடும்? டவுன்லோட் போட்டுடலாம், ஆனா எல்லாமே ஆன்லயே இருக்கணும். அது ஒரு நிமிஷம் சிஸ்டம்ல இருந்து போட்டுருவோம் படியில அப்படியே. வேற ஒரு 40 ஜிபி 30 ஜிபி அன்டில்ராவே 40 ஜிபின்னு நினைக்கிறாமா. அதுவே ஒரு 4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இல்ல கரண்ட் கிடைச்சுன்னா கிடையாது. அதெல்லாம் ஏன் நம்ம முன்ன மாதிரிலாம் கிடையாது ப்ரோ. இப்பெல்லாம் கரண்ட் கிட்டாச்சுன்னா அழகா நம்ம இது பண்ணிடலாம். அது என்னது, ஐயோ அது டவுன்லோட்லேயே நிற்கும் கேமர் ப்ரோ. டவுன்லோட் லிஸ்ட்லேயே இருக்கும். நம்ம அதுக்கப்புறம் ரெசியூம் கொடுத்தா திரும்பி அதிலே டவுன்லோட் ஆகும். முன்னாதான் ப்ரோ அதெல்லாம் கிடையாது. சிஸ்டம்லலாம் நம்ம விளையாடுறப்போ எப்படி கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா கரண்ட் போகக்கூடாது கூட வேண்டிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கிடையாது. அட்டா போடும் அட்டா 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 குண்டர் தலைவனே இருக்கும். தலைவன் தான் சம்பவ கை. ஆளாண்டெல்லாம் செட் ஆகணும்.
அப்படியா? ஆமாம் ப்ரோ. அதெல்லாம் கிடையாது. ரெஸ்யூம்லேருந்து தான் வரும். ஏன் ப்ரோ திரும்பி 50 ஜிபி டவுன்லோட் பண்ணா எங்க ப்ரோ போறது? இ ஃபுட்பால் நம்ம FC 25 இருக்குல்ல, அதுவே 120 ஜிபின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பேஸ் தான் பார்க்கணும். ஸ்பேஸ் இருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ நம்ம கேமே இல்லை ப்ரோ. இது ஒரு 100 ஜிபி, FC 24 ஒரு 100 ஜிபி, அப்புறம் இது ஒரு 50 ஜிபி, அப்புறம் வேற எந்த கேம் இல்லை. லாஸ்ட் ஆஃப் ஒரு 70 ஜிபி என்னமோ அது இருக்கும். நம்ம தான் கேம் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிடுவோம்ல, தேவைப்பட்டா திரும்பி கேம் எடுத்துக்க போகிறோம். எனக்கு ஆனால் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து ஃபார் கிரை ப்ரோ. செம்மையாக இருக்கும் கேம் விளையாடவே. ஒரு சப்ரஸரை போட்டுருவேன். சப்ரஸரை போட்டு எங்கன்னா தூரமாக வந்து பட்டு 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 அந்த ஸ்டெல்த் கில்லுன்னு சொல்லுவாங்களா, அது செம்மையாக இருக்கும். நல்லா பண்ணியிருப்பானுங்க அதில். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஆனால் விளையாடுறப்போ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறமேட்டு ஃபார் கிரை செம்மையாக இருந்துச்சு. ரொம்ப பிடிச்ச கேம் எனக்கு. நல்லா இருந்துச்சு. இந்த சப்ரஸருக்கும் அதுக்கும் போக அப்கிரேட் பண்ணிட்டே போகுமா, நல்லா இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். காரு வண்டி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் தான் சூப்பரா இருக்கும். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are Far Cry 6 any minute now. Yeah. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. And we're underway. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the தலைவனா Great build-up. It all deserved a better ending. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. டேவிட் மிச்சா. Rijkaard. Foyt. João Palhinha. Passing is crisp and sharp. That pass has been well intercepted. Iniesta threads one in. Mosquera kept aware. மொஸ்கேரா இருக்கான் பாரு. நம்மள்ட்ட இருக்க மொஸ்கேரா. And here's Forlan. Rijkaard. And they're on him in a flash. Bale kept his eye on it, and he's there. Tries to pass it through. Ronaldinho. அப்பானா பாஸ். Steered out wide, but he won't reach that one. Brain bro, 3 wins, Ram bro. And it's Rijkaard. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel Lagradé. it's too early for either to start taking real risks. So they're still very... Goes for a shot! மொரட்டு லாகடா. And he's done it! Well, I wouldn't Brain bro, say 3 he's win, Ram bro 1 win. most dribbles, and I think we've just seen Yeah. the proof. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. João Palhinha. And here's Haaland. Opts for safety. வேணா bro. Australia. Well, I wouldn't quite advise they should resort to Yeah, pass it for the risk-taking now. at this stage. There's plenty of time left yet. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's a promising ஓடுற position. தப்பு. There's some great running on show here, but அந்த இடத்துல பாஸ் விட்டனால வீக்கெண்ட் கவுண்டர் எப்படி வராம பாத்தீங்களா? And it's Ronaldinho. And here's Dembele. ப்ரோ ஓடுற மாதிரி ஒன்னு நின்ட்டான் ப்ரோ ஃப்ளோரான். ச்சே. ஜர் கொடுத்தான் போல. So what can they make of this? For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. லாக் பாருங்க. And that's a good big chance. லாக் எப்படி ஒரு லாக் பச்சை லாக். That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response.
And he's in on takes a shot. ஐயோ Oh, it's hit the post. Good ஆர்ட் run, lovely ஆர்டிஸ்ட் take, but that is where it stopped. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Bale climbs up. அவ்வளவுதான் Goal! Santos! அம்மா கோல் And the comeback டான்ஸ் இல்ல ப்ரோ அங்க தூக்கி சொருவனா ப்ரோ satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty. பொட்டேட்டோக்கு He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And yes, it's him again. Santos go into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Bale's cross. Well, there's the clearance. Yaya Toure. And here's Forlan. Look, it's Ronaldinho! Oh, that is very close. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Rijkaard. João Palhinha. Eze. Great vision. And this is Forlan. Oh, nice touch. Eze. Palhinha receives it in a good position here. And here's Kvaratskhelia. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. வாளு And smartly reclaimed. That's beautifully weighted. Yeah. And into the grateful arms of the keeper. Eze. லாகா போடாதீங்கடா தயவு It's Eze. Looking for options for movement. He's cut it out. Bergobi. Oh, it's Dembele. And no, that is pretty much the end லாக் of that. போடாம இருந்தாலே எனக்கு போதும் bro. And here's Neymar. Rijkaard. And here's Neymar. Oh, good spread. Foram indicados gonna 2 be minutos de disappointed with that. acréscimo. Rijkaard. And here's Forlan. He's being urged to shoot. And the shot! Goal! They've done it again! It is incredible! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Oh, one moment you're in possession, the next you're... And that is going to be the final action of the first half. ரெண்டு பேருக்கும் ஃப்ளோரான் தான் bro. High octane, high tempo, Bro, high கடுப்பாகுது bro. scoring. That was quite a half of லாக football. கொஞ்சம் போடாம தான் நல்லா இருக்கும். No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. Senhoras e senhores, não deixem de visitar nossa loja oficial, com souvenirs da partida de hoje já à venda. Teremos uma substituição. So once again, we're underway. And it's Eze. Forlan. Yeah. Played back. Now it's Haaland. Ronaldinho, very much a man of this moment. ஏண்டா Iniesta. Lovely pass, but can he get there? Oh, well played, well played. Haaland. They'll want to make பா the most of this. எவ்வளோ அழுத்துறான் பாருங்க ப்ரோ அவன் யாரு ப்ரோ Kvaratskhelia. Oh, such a clever touch. ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ நம்ம And a chance! Ronaldinho. Now looking to orchestrate a counter. Nice looking ball. Oh, that's a key interception. Foyt. Mosquera. João Palhinha. அப்படியே அந்த இடத்துல பேசுறான் Kvaratskhelia. That's Cannavaro.
And it's Joao Palhinha. He steps in, and that's the end of that. Goulet tidy with his distribution. There they go, hunting again. அவ்வளவுதான் போட்டான். It is a foul. செகண்ட் ஹாஃப் செகண்ட் டைம்ல ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப் இருக்கு. யாருக்கு ப்ரோ ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப் இருக்கு? யாருக்கு ப்ரோ ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப்? பாய் வெஸ்ட் தமிழன் சேனல் ப்ரோ. அவர் நம்பால் ப்ரோ. அவர் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை, போடலனாலும் பிரச்சனை இல்லை. நம்மள்ட்ட தான் அவர் பேசுவாரு. அதனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. Substituição. Time for a change in personnel. And it's Bergomi. Well cut out, no margin for error there at all. Serginho. Can he get on the end of this? That's been intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, he had to make that, and he did make it. Eze's cross. Keeper has taken அந்த பாலம் அவன்கிட்ட தான்டா. அது ஏன்டா அந்த பால் அவன்கிட்ட போகுது? நான் என்ன பண்ண அந்த பால்? He's a sharp little ball here. He won't be happy. ப்ரோ தப்பு தப்பா பாஸ் வைக்கறானுங்க ப்ரோ. வேற லாக் வேற குடுக்குறான் ப்ரோ. And that means ஒரு மனிதனுக்கு I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. He's in plenty of space here. It's come through and he's had a quick look inside. Dembele's delivery. And it's safely. மனிதனுக்கு எவ்வளவுதான் ப்ரோ போராட்டத்தை கொடுப்பானுங்க. Now it's Eze. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Bale. If they want to counter, they could do with more speed. ப்ரோ நான் போட்டா பால் போக மாட்டேன்து, அவன் போட்டா பால் போகுது ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ. இங்க Rijkaard. Joao Palhinha. Neymar has இங்க பாருங்க ப்ரோ, அங்க பாருங்க ப்ரோ. லாக் தான் ப்ரோ நமக்கு இம்சையாவே வருது மேட்ச் ஃபுல்லா. turns back here, probably the best option. Almost 75 minutes on the clock now. Pass is coming off in quick succession here. Goulet. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. If we're going to get a winner, it's got to come now. Knocks it into space. Shot could be on. Terrific header. Goal! Santos! And they get themselves in front. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. தலைவன் இறக்கும். ஆட்டா 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 குல்லர். அப்படியே ஒரு வழியா போட்டாச்சு நண்பர்களே. அப்பா Substituição no time do Santos. என்ன ஃபார்மேஷன் வச்சிருக்கானே தெரியல. Changes on both sides, actually. 19. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, Great chance! ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இப்படி பாஸ் எப்படி ப்ரோ அது? And the lead lost no time at all. yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of ப்ரோ outcome. லிட்டரலா ஒரு பாஸ் நான் முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Peter is thank his teammate for the pass. ப்ரோ லாக். Played for him. ஏய் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுறா சத்தியமா. He was only too happy to repay that faith. ப்ரோ லாக் ஓவரா குடுக்குறானுங்க ப்ரோ. Assist here. So all square and ஜெயிக்க கூடாதுனே பண்றானே இந்த மேட்ச் எனக்கு. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Foyt tries to clear. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be.
of space out wide here. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஐயோ இது வேற அவன்கிட்டயே போதே இங்க பாருங்க பாருங்க லாக் Now that looks a decent ball. போச்சுடா Oh, good ball. Neymar! And he's really put himself on the line here. Desperate defending required here. Rijkaard. Teremos 3 minutos that's de nice. acréscimo. Luis Araujo has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. We are into stoppage time. And here's Neymar. Neymar. This is... Oh, can he finish? லாக் Oh, what has happened here? And the whistle's gone. Presumably. Oh. போதும்டா மேட்ச் முடிங்கடா நான் பச்சைலாம் கொடுத்தாதீங்கடா And that is it. The referee has seen it. லாக் Magic. போட்டு விட்டானுங்க What a magical football match. And லாக் போடுறானுங்க ப்ரோ மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தெரியும் எனக்கு ஏன்னா ஓப்பன் தான் முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க ஓப்பனும் முடிவு பண்ண வச்சுட்டா அப்புறம் மைனஸ் இல்லாமல் எப்படின்னா மஞ்சா சவப்பு தமிழ்டா நைட்டு வாங்க ப்ரோ நைட்டு அவ்வளோதான் ப்ரோ முடிக்க போகிறேன் போட்டு 1.5 மணி நேரம் கூட ஆகலையே கேமர் பாய் அப்படின்றீங்க நைட்டு யாருக்கு மேட்ச் ப்ரோ மேன்ஜிடி விசஸ் வணக்கம் நவீன் ப்ரோ வாங்க எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சா படிச்சு முடிச்சிங்கன்னா தம்பி வேக்கப் பண்ணாச்சு அவெல்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ அபுபா என்ன முரட்ட உறக்கத்தை போட்டார் போல இருக்கே ஃபோனில் போகலான்ட்டு தான் பார்த்தேன் கை இந்த இடம் இருக்குல்ல இந்த இடம் வலிக்குது கேமர் ப்ரோ அது நல்ல கேஸாக வேணும் ரொம்ப வலிக்குது அதெல்லாம் இல்லை கரெக்டான டைமுக்கு வந்துடுங்க இன்னும் 1/2 hour இருக்கும் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் கவலைப்படாது இந்த இடத்த பிடிச்சிங்க பாருங்களேன் இப்படி பிடிச்சி விளாட்றோம்ல பிடிச்சி விளாட்றப்ப இந்த இடம் வலிக்குது அதுக்கு என்ன எதுனா சொல்யூஷன் எதுனா இருந்தால் பரவாயில்ல கேஸ் நல்ல கேஸ் எதுனா இருந்தால் பார்த்து வச்சேன் எதுவுமே நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது எக்ஸாம் ஆஹா சூப்பர் அப்போ ஓகே எக்ஸாம் ஓவர்னா ஹாப்பி தான் நீங்கள் ஹாப்பி சொல்லிட்டீங்களா ஜாலி ஜமாலாக இருங்க ஃபிசிக்ஸ் சார் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அடிக்கடி வலி சரியான வலி இல்லை விளாட்றப்ப மட்டும் பேசாமல் இப்படி கேஸை கழட்டிட்டு கேஸை கழட்டி போட்டு விளாடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் ஃபோன் ஒரு மாதிரி குட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கு சக்கையாக இருக்க மாதிரி ஆனால் யூஸ் பண்ண பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவு ஆண்ட்ராய்டில் வந்து அந்த மேக்ஸிமம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணதில்லை கம்மி தான் ஆனால் சாம்சங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் தான் இந்த மேட்சும் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ can see we've already started here. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? ஏன் ப்ரோ ஹாலாண்ட் இங்கே போட்டுட்டு அவனை அங்கே போட்டுருக்கீங்க என்ன காரணம் இது ஸ்டாட்டிக்ஸா ஹாலாண்டு கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருப்பான் இங்கிட்ட எல்பி போட்டால் கூட அங்கிட்ட கொஞ்சம் பேல் இருக்கான் அவனுக்கு சின்ன மேட்ச் பண்ணலாம்
He really is amongst the very best in the world at doing this. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. That's a cute ball. No, he's just misjudged that one. And that's the end of that. It all started well enough. Nice interception. His positioning was spot on. Mbappe. He is through here. Rooney. He's going for goal. யாரா அவன் போஸ்ட் பண்ணி ரூனியா நடு ரோட்ல தட்டிக்கிறான் ப்ரோ ஐ காட் ரிபரி வெரி பரவாயில்ல ப்ரோ ஓகேவான பிளேயரா தான் இருப்பான் ரிபரிலாம் நம்ம அந்த இது பாக்குறதுலாம் இல்ல ப்ரோ காவாசி லாகா என்னதான் பண்றது Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Nicely worked. நடு ரோடு ஆமா ப்ரோ நம்ம சாட்டு சாத்துறான் ப்ரோ இங்க இருந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இருந்து அடிக்கிறான் மின்னல் மாதிரி போகுது பால் ஏதோ ப்ரோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ அது ஏதோ நெட்வொர்க் ஸ்கேம் மாதிரி இருக்கு என்னன்னே தெரியல என்ன பண்ணாலும் பாலை பிடிக்க மாட்டானுங்க Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Barcelona have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling என்ன லாகு பாருங்க அம்மா as soon as possible. Mbappe. Raul has it in a wide position. Nice control. Played in deep. Well cut out. No margin for error there at all. This is Dembele. Great defending, strong and determined. De Ligt. Well, I wouldn't quite advise lag risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well, no, that is pretty much the end of that. That's really well manoeuvred. தலைவா கேரத் பேல் தயவுசெய்து முன்னாடி வராத தலைவா Mbappe is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. And the shots. Oh, the ball's ஒரே பாயிண்ட் மாத்திருப்பானு aimed beyond the defence. That's going in strongly. And he has been fouled there. மஞ்சை கொடுங்க அவனுக்கு மஞ்சை இம்பாப்பே தான் போடாம விட்டேன் ப்ரோ தெரியாம பாருங்களேன் எங்கிட்ட போகும் பாருங்க பாலு Driving on and making good progress. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. ஏய் இவன் ஓடுறா இனியஸ்டா கொண்டு ஓடு Rafinha. No, that was never going to make it. Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? யாரா அவன் போட்டது பால் இந்த வெள்ளை கலரு மின்னல் மாதிரி வந்து பால் போட்டான் Ernest. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Dembele. பேல் அங்கேருந்து வந்துடுறான் Haaland gets flagged offside. Somewhat off target. எங்கேயோ நிக்கிறான் அவனுக்கு போய் பால் And that has left him in a heap. I have to say that was an exemplary. Ronaldinho டேய் ப்ரோ Ronaldinho போற வேண்டிய பால் ப்ரோ And they're not going to make any further progress now. தேவல
And that தேவலா interception சம்பவங்கள் was நிறைய. most இங்க பாரு necessary. எம்பாப்பே எவ்வளோ Good ஃப்ரீன்னு பாரு. positioning, இந்த so இடத்துல good இவன் from him. வரணும். That's been intercepted. That was well played, well stopped. Picked out brilliantly. He's free, he has got space. Chance for a shot! Looking to play him in. Important interception. Nicely shaped ball. யாரத் பால் வந்து பிடிச்சி வச்சாதான் ப்ரோ. இந்த மாதிரி வந்து This is Dembele. கேரத் பாலா வந்து கால் கட்டு போட்டாதான் கேரத் பாலா கரெக்டாக இருப்பான். இல்லைன்னா கால் கட்டு போடலன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ. கேரத்து டிஃபென்சிவ் ரைட் பேக் இருந்துக்கிட்டு ஓடி வரான் மின்னல் மாதிரி. உனக்கு கால் கட்டு இப்போ போட்டு வச்சுருவேன் பாருங்க. போயிட்டு அழகா டிஃபென்ஸை கொடுத்து வச்சோன்னா கால் கட்டு முடிஞ்சு. இனிமேட்டு அவன் பின்னாடியே வரக்கூடாது. அவன் பார்த்துக்குவோம். கேரத் பால் பின்னாடியே வரக்கூடாது. கால் கட்டு போட்டாச்சு நண்பர்களே, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இனிமேட்டு நமக்கு ஏற்ற மாதிரி விளாடுவோம். ப்ரோ பிவி வருவேன். இதோ சொல்கிறேன் ப்ரோ. இல்லை நான் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க போல இருக்கே. பணக்காரனாக இருக்கீங்கப்பா. Santos really need to bring up their intensity Ah. and rhythm a notch or two. Alande. Just looked a step too slow on everything. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Looking for options for movement, and he's certainly onside here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. This is the time you need that pace. And it's Ronaldinho. De Ligt with the foul. This could spell And real aha, trouble. De Ligt. He has already been booked. Bye. டிலிக்ட்டுக்கு மேலே விடை கூட மனமே கொடுத்தாச்சு கைஸ். Has been sent off. Just to confirm that, of course, that was his second yellow card. Bale. எவனாச்சும் ஒருத்தன் போய் அடிங்கடா, எனக்கு அதான்டா வேணும். Beckenbauer can get it clear. Can he get on the end of this? Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. பெனால்டி. And that is a More huge penalty. moment in the context of the game. ஆண்ட்ராய்டு யூசர் F2 This பிளேயர். then to draw ஏய் நண்பர்களே, level. இந்த சைடு அடிக்கணும். டோனருமா வேற 7 அடி இருக்கானே. அப்படியே உள்ள போயிடுறா ப்ளீஸ்ரா. A formality. We're level. Not a twitch, not a blink. 10,000. Sure what body language the keeper ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வந்து சொல்லிடுவாருங்க ப்ரோ. நான் மட்டும் என்ன ப்ரோ? Santos grab the equalizer, and we're all தான் ப்ரோ. This is exactly the kind of contest you'd expect when you've so உங்களால much முடியுது class on விளையாடவே. both sides. The next goal. Can he finish? Oh, surely that deserved better. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defense like that. இப்பயுமே என்ன ப்ரோ ஃப்ரீ டு பிளேயர் நம்ம இது நான் ஒரு இதுலேயே போட்டு ஷார்ட்ஸ்லேயே போட்டிருப்பேன். இந்த மாதிரி தான். They've played it short. And here's Ronaldinho. And he's been shifted off it. Barcelona are looking to go forward now. தம்பி நீ பாலை கொடுத்துட்டு என் வீடை வாங்காத. Second half now. It's there to be won. You can run onto that. Oh, what has happened here? அவுல்ரா. Barcelona. ஆலாண்டு படுத்துட்டான்டா காலை பிடிச்சிட்டு. Well, that அப்புறம் என்ன tackle was விட்டுருங்கடா. immense, and so was the relief. The great escape. ப்ரோ உண்மை டவுன் ப்ரோ. அவன் அப்படியே அவனால வீழ்த்த முடியுதுண்ணா. Guti. இது காரணம் Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. தலைவா Certainly when ப்ரோ defending at பேசக்கூடாதுன்னு least, பார்க்குறேன் ப்ரோ. நான் because they've got அதெல்லாம் to be ready பேசக்கூடாதுன்னு to பார்க்குறேன். hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Haaland is firing after that one. Well timed, excellent interception. Nicely weighted ball. Thinks about... Oh, shooting chance! Lofted upfield. Oh, it's Dembele. Santos do have a chance to counter here. Ronaldinho. லிட்ரலா பச்சை ஸ்கிரிப்ட்னா இதுதான். Great vision. என்னால் அவனோட இதே பண்ண முடியல ப்ரோ. Bergkamp.
Threads one in. Great ball if he can get there. Real chance. லிட்டரலா சொல்றேன் Santos. And the game ப்ரோ. is ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, இதை முடிச்சிடறேன் ப்ரோ. 40 மினிட்ஸ் இருங்க, சாரி கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. a momentary lapse mercilessly exploited. லிட்டரலா சொல்றேன், ரொம்ப இது பண்றானுங்க ப்ரோ. Welcome to the reality of modern football. Takes a shot. ப்ரோ இது என்னமோ நடக்குது ப்ரோ. அவன் ஷார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, it's a great ball here. Can he get it through? Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed Yeah. approach. A lucky break would certainly help their cause now. That is a brilliant interception. என்ன பாத்தீங்களா எப்படின்ட்டு? It is a sharp little ball here. பாருங்க, நீங்க உங்க கண்ணு முன்னாடியே பாருங்க. இந்த அவ்வளவுதான், Surely have to இவ்வளவுதான் இந்த be கேம். commended for their drive and desire. Most teams would be அது இந்த taking சீசன்லாம் the ரொம்ப easier defensive route by now. என் ஆளு ரொனால்டினோ வந்து உளுந்து கேக்குறான் எனக்கு பெனால்டி கொடுன்ட்டு. Dink through. டிஃபென்ஸ் பார் ப்ரோ, டிஃபென்ஸ் பார் போட்டாலும் ஒரு ஒஸ்டா இருக்கானு கேமர் ப்ரோ. என்ன பண்றதுனே தெரியல கேமர் ப்ரோ. அதான் நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, எல்லா பாலையுமே எடுக்கிறான் ப்ரோ. அது எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ ரொம்ப அவனுக்கு பவர் கொடுக்குறான். பவர் மீன்ஸ் Has crossed உள்ள it. உள்ள போகும்டா பால். Smashing header. பவர்னா பவர் கிடையாது. And that பவர் மீன்ஸ் எப்படின்னா லேக். அவனுக்கு வந்து நல்ல டவர், எனக்கு டவர் கம்மியா கிடைக்குது. Expected better. அவ்வளவுதான் விஷயமே, அவ்வளவுதான். என்னடா இது பண்ண? Beckenbauer gets over and intercepts. மறுபடியும் நான் வச்சுக்கிட்டு நம்ம தாடி என்ன மறுபடியும் பா. Now, can they get him away? So, what can they make of this? Oh, delightful ball. Iniesta. Santos can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Brilliantly cut out. Mbappe! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ப்ரோ நான் சொல்றேனே ப்ரோ, ப்ரோ என்னமோ பண்றேன் ப்ரோ. எல்லாம் வித்தையும் நான் பண்றேன் He's got to. ப்ரோ. They've ப்ரோ scored. செம்ம ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. We thought it was over. It's all square once more. ப்ரோ செம்ம ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. யப்பா It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Camisa 10. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find இப்போ ஸ்லோ ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. இப்போ லிட்டரலா ஸ்லோ ஆயிட்டானுங்க. முன்னாடி இருந்த இது இல்ல, இப்போ லிட்டரலா ஸ்லோ ஆயிட்டானுங்க. Played. That has snuffed out the danger. And it's Ronaldinho. Added time going up here. It's 3 minutes. And that could well leave a mark. Over to the left. Maradona looking for the run. That has been cut short. And that's ரோனி it. நம் So it's ended Bro. elsewhere, both sides showing battling qualities and neither willing to give in. Dembele claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. Senhoras e senhores, How would you sum up what we've witnessed, Jim? அப்பு ப்ரோ வாங்க வாங்க, வணக்கம் ப்ரோ. செம தூக்கம். அப்படியா? வாங்க வாங்க ப்ரோ, இந்தாங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ பார்த்து எதனா ஒன்று வச்சு விடுங்க ப்ரோ. நீங்க எப்படி ஸ்கிரிப்ட் தான் போட போறானுங்க. நீங்க பிபி கேட்டு பிளேயர் ப்ராக்ரஸ் கேட்டு நானும் பிளேயர் ப்ராக்ரஸ் சொல்லி தண்டம் ப்ரோ. சத்தியமா சொல்றேன் தண்டம் ப்ரோ. சும்மா நீங்க விசாரி எதனா ஒன்று வச்சு விளாடுங்க ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ அந்த கேம் விளாண்டுக்கிட்டு பா? ஆனா சார் இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் என்ன ப்ரோ? போன மேட்ச் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. ப்ரோ புயல் மாதிரி ஓடுறானு ப்ரோ. மரடோனா கிரடோனா எல்லாம் ஓடுறானு. ரூனி கீனி எல்லாம் ஓடுறானு. எப்படி ப்ரோ தடுக்கிறது? இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட் போடுறானுங்களே ப்ரோ. வேஸ்ட் ப்ரோ. சரி ஓகே கைஸ் ப்ரோ, இந்தாங்க ப்ரோ, நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஆனால் எதுக்கு இருக்கானே தெரில. 8000 காயின் கொடுத்து வாங்கி வேஸ்ட். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸுக்கு ரீல்ஸ் ரெடி. என்ன கேமர் பாய் எப்படி பாய்?
இப்போ நான் புலம்புறத வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கேன். ஓட்டர் ப்ரோ. ஓகே. வாய மூடி சும்மா இருடா, ஒட்ட 10 நேரம் நடடா, கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்டுடுண்டா, காதல் ஒரு வம்புடா. நானா, 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 நானா. மேக் அ சேஞ்ச் ப்ரோ. ரைட்டு வாங்க ப்ரோ, பை. ஓகே ப்ரோ. நீங்க பாருங்க. பீட்டர் ஸ்கிரிம்ஸ் இல்ல ப்ரோ, பீட்டர் ஸ்கிரிம்ஸ் இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ ஆலாண்டெல்லாம் யாரு ப்ரோ இங்கிட்டு போட சொன்னாங்க உங்களை? யாரு கேமர் ப்ரோவா? யாரு உங்களுக்கு அது சொன்னது சொல்லுங்க. ஆலாண்ட் அங்கிட்டு ப்ரோ, நான் அங்கிட்டு போட்டிருந்தா கூட சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ப்ரோ. சரி, இங்கிட்டேருந்து பேல் வந்து கிராஸ் பண்ணுவாங்க, ஹெட்டிங் போடுவான்னு. யாரோ மூணாவது மனுஷன் மாதிரி அவன் ஆலாண்ட் அங்கே போட்டு வச்சு. அதுவும் லெஃப்ட் ஃபுட் ப்ரோ, அவன் ரைட் ஃபுட் நம்ம போட தேவை கிடையாது. என்னால டிஃபென்ஸே பண்ண முடியல ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் பண்ண முடியலையா? ரைக்கார்டு வந்து ஆங்கர் மேன் ப்ரோ. நீங்க இவனை போட்டுக்கலாம், மிலிட்டா போட்டுக்கலாம்ல. பண்ண முடியலனா நான் தான் சும்மா போட்டேன். ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, அது நான் மாத்திட்டேன் இப்போ. எப்படின்னா செமி அசிஸ்டோட இப்போ ஆட்டோ அசிஸ்ட். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, டிஃபென்ஸ் வந்து நம்ம மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகேவா? டிஃபென்ஸ் நம்ம மட்டும் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். அதனால செமி அசிஸ்ட் அது. செமி ஆட்டோனா டிஃபென்ஸ் வந்து நம்ம கையில தான். அது முன்னாடி வந்து செமி செமி வேற போட்டிருந்தேன். அது வந்து எப்படின்னா பால் வந்து டிஃபென்ஸ் அவன் பண்ணுவான், பால் இது பண்ணுவான், வின் பண்ணுவான். இப்போ வந்து டிஃபென்ஸ் நம்மளா ஜெயிச்சா மட்டும்தான் உண்டு. அவன்கிட்ட இருந்து பால் வாங்கினாதான். நீங்க யார மார்க் மாத்தி மாத்தி விளையாடணும். இல்லைன்னா அதனாலதான் நீங்க தோத்துருப்பீங்க. மத்த வேற ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, பயப்படாதீங்க. தப்ப மேட்ரு. நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸுக்கு ரீல்ஸ் ரெடி. இந்த காட்டுறேன் இருங்க. எனக்கு காட்டுறேன் ஒரே நிமிஷம். காட்டுறேன் பாய் வீட்டு. மேட்சை மட்டும் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இருங்க. ஏமா ப்ரோ பார்த்துட்டு போயிட்டாரு. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The ஏய், game இவர் yet to தமிழ் kick off. எடுத்துறாரு. The excitement already palpable. இவர் தமிழ் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Passion just பெஸ்ட் தமிழ் oozing ப்ரோ from the தமிழ். stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. ஒர்க் ஓவர் ப்ரோ. And we're underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper.
Great shot stopping, but also a very cool head and a good organiser. What's more, he's very happy to play sweeper-keeper behind that defence, mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front foot again. Yes, getting the best out of him will count for so much. Great defending, strong and determined. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And Messi! எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு கேம் That's what you ப்ரோ. call inspired goalkeeping. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Looking to play him in. விளையாடவே Cuts it முடியல ப்ரோ. out. Can he get it through? Well played. That has snuffed out the danger. வாட்டு And போயிட்டவே that's the end of that. எவ்வளோ It லேக் started கொடுக்குறாங்க well enough. நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் லேக் ப்ரோ. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, Super. still trying to have a good look at one another. Bellingham. Oh, that's a key interception. Goulet. Now it's Iniesta. And this is Dembele. And he shoots! Goal! நிமிஷத்துக்கு நிமிஷத்துக்கு Santos! லேக் ப்ரோ. ஒரு 5 செகண்டுக்கு ஒரு லேக், 5 செகண்டுக்கு ஒரு லேக், 5 செகண்டுக்கு ஒரு லேக், 5 செகண்டுக்கு ஒரு லேக். That one will sting. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He's got plenty of space out wide here. Guerrero deals with that comfortably. Bellingham. இங்கிட்டு போறதுனே Making தெரியல counter பால். here. That has been ரொம்ப slung கடுப்பாகுது wide. ப்ரோ. Messi. இங்க பாருங்க ப்ரோ. Terrific header. நான் போய் சாப்பிட்டு போறான் ப்ரோ. That is remarkable. All square in a matter of moments. பாருங்க ப்ரோ எவ்வளோ லேக் பாருங்க ப்ரோ. When a goal down and you நான் பாருங்க கோலை போட்டான் பாத்தீங்களா? the action has been emphatic. It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the பயங்கர screw, lag, back bro. to square one again. இந்த மாதிரிலாம் எல்லாத்துக்குமே ப்ரோ நடக்குது. எனக்கு மட்டும் தான் ப்ரோ Such நடக்குது. a response. Son Heung-min is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Couldn't squeeze it through. Beckham! பாருங்க ப்ரோ. அவன் சத்தியமா ஒரு பாட்டு ப்ரோ. அவன்கிட்ட போய் தோக்க விட போறானுங்க. Really anticipated அது that தோக்க well. விடுறானுங்க ஜெயிக்க விடுறானுங்க. அதுதான் ரெண்டாவது. பட் ஆனா Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Forlan goes for a shot. ஓடு. என்ன மாதிரி பாஸ் அது? Santos! என்ன மாதிரி சாட்டது? And they're அம்மா back in front. முரட்டு சாட்டியா? It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew ஓ straight அடிமை away he குத்தடிமை was மாதிரி never எவனோ going to get மாட்டிருக்கான். to it. ஆனாலும் மேனேஜரை பார்த்தீங்களா? அது வந்து கேம் விளையாடணுன்றதுக்கு விளையாடல. அது எப்படியாச்சும் நம்ம ஜெயிச்சிடணுன்றதுக்காக விளையாடுது. அதான். Santos get themselves into the lead. எப்படியாச்சும் ஒரு பாஸாச்சும் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க பாருங்க. அதே தான் போடுவோம். ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் அதே தான் போடுவோம். ஒரு மேட்சே ஜெயிச்சிருவோம். ஜெயிச்சு With clearance. Ambitious அப்படின்னு. ball ஆனால் here. கேமை கற்றுக்கணுன்னா விளையாடுறதே கிடையாது. Cut short. Played out to the left flank. இப்போதைக்கு நம்ம போட்டு முடிச்சு விட்டுருவோம் பாவனை. And he plays one through. அப்படின்னு. Dembele is sporting a guilty look after that. இதோ பாருங்க தூக்கி போட Didn't seem to get பாருங்க. enough on the pass, Peter, Oh, yeah. did he? Well, he's going to be disappointed with that. Bellingham. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bale. They've got to be quick moving this forward. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Knocks it into space. Beckham. If they want to counter, they could do with more speed. And the pass is intercepted.
We've got 5 minutes till half time. Oh, good take in a good area. Bellingham. Son Heung-min. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Rijkaard. And it's Bergomi for Yaya Toure. Iniesta. ஆனா அந்த இதில் கூட்டி லேக் ஆகிறான். Messi, who's set up one goal so far. He's looking wide. கூட்டி அந்த Looking for options. இதுக்கு ஏஎம்எஃப் நம்ம Son செட் ஆக மாட்டோம். Heung-min receives it in a wide position. கூட்டி அந்த இடத்துல செம்ம லேக். இவனா இருந்தா ரொனால்டினோ இதெல்லாம் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா முறையாக இருக்கும். Well, the scoreline at half time, a fair reflection. ட்ரிபிளா போட்டு 112K 160 There was FPS. certainly no lack of effort or endeavour in the first half. Quick reminder today. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Very little in it. The score at half time is 2 goals to 1. 18, Messi. Coming on the field is Here we go again. number 6, Yamal. Nesta. Bale. Excellent challenge there, uncompromising. Bellingham. Now it's Son Heung-min. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Oh, easy pickings there. Well, that is not the best ball, and he offers an apology. Yes, bro. Well, the pass wasn't வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ. he knows ப்ரோ சத்தியமாக இதெல்லாம் கேம்னு நம்ம வந்து வெளியில் போய் சொல்லிடக்கூடாது ப்ரோ. ஒருத்தான லேக்காக இருக்குது ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ உங்களுக்குலாம் லேக் ஆகுதா எம்ஏஎஸ் ப்ரோ? இல்லை எனக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி ஆகுதா? Good running, strong and purposeful. Oh, this looks sharp. Brilliantly cut out. எனக்கு மட்டும் தான் இப்படி ஆகுதா? உங்களுக்குலாம் லேக்கே ஆகுறது make இல்லையா? the most of this turnover. Bergomi spots it and intercepts. And it's Iniesta. Oh, what a ball! Well, it பார்த்த didn't வாங்கி look அரை மணி நேரம் good கழிச்சு from the வச்சிருக்காங்க back. பால்ல. That was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Foot in. Bergomi kept aware and it is reclaimed easily. Forlan. ஆகும் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் டைம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஆகுது ப்ரோ. எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. எத்தனை இதோட 3 வாட்டி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆனாலும் வந்து திரும்பி திரும்பி அதே லாகு அதே எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானு. It was always going to பண்ணதே be பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானு. Oh, there's a probing ball. Beckham. And he's quick to snatch it back. Guti puts his foot on the gas. He's a sharp little ball here. Bellingham. ஊட்டிக்கு தான் இந்த மாதிரி Played into space. Bale. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Son Heung-min. He steps in, and that's the end of that. Well, that looks a decent ball. Oh, what's he giving here? He's given a penalty. Santos மொரட்டு லாகு மொரட்டு இதா இருக்கு. opportunity here. On the field, number 8, The chance to pull further clear. Min. Coming on to replace him is சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? லைவ் இன்னைக்கு போட்டிங்களா? ஜாலி ப்ரோ. என்னால் இதுக்கு கரெக்டாக டைம் இருக்குது ப்ரோ. வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா A time for a cool head, and Yeah. that is precisely what he showed. Yeah, as நான் இன்னைக்கு கூட இன்னைக்குமே as it comes, spot chosen, spot hit. So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Bellingham really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Iniesta பா ட்ரிபிள் பண்ணா aims beyond the Ahora ni defence. Goulet now looking to orchestrate a counter. Now, can they get him away?
And he's picked out the run. And Guti! அடச்சா Oh, நம்மடா that's horribly ஃபவுலா mistimed, and it's given. டிஎன் Penalty. பாய்ஸ் Santos எல்லாருக்கும் லேக் find ஆகும். themselves இல்ல in இதுல a ரொம்ப லேக் chance ஆகுது from தலைவா. the இப்போ spot ரீஸ்டார்ட் பண்ணா அவருக்கு லேக் ஆகலன்னு சொல்றாரு to பாருங்க. increase the lead. நமக்கு மட்டும் தான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணா லேக் ஆகுது. Calm as உருட்டி you விட்ட like, and they're running away with it. டிம்பலை வச்சு உருட்டியாச்சு. Not a twitch, not a ஊட்டி blink. செம்மையா அடிச்சான். A picture ஊட்டி of ஆனா ஏஎம்எஃப் excellence பொறுத்து தான் was never ட்ரிபிள் missing. பண்ணாம ஷார்ட்ஸ் எடுத்தா நல்லா இருக்கும். And with that, the hat-trick is complete. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. அப்படியா? So now the difference is 3. And things are much healthier in their favour. பாத்தீங்களா? Mind you, you would have thought that when ட்ரிபிள்லாம் the last தலைவனுக்கு one செட் went ஆகாது போல. இப்படி அடி உதவி மட்டும் தான். Goulet tries to play it through, and he cuts out the supply, and that is a little undercooked. Threads one. Can he finish? They want to be quick to recover this. Guti. And it's Iniesta. That's a cute ball. He can run onto that. He's shifting through the gears here. இங்க பாருங்க. இங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க. வா. Guerrero defending his corner அடிக்கவே stubbornly, விடல stood கடைசில. up very well to his man. Guti. Just 5 minutes left. And they're back on the ball again. Now it's Del Piero. Bellingham. And the shot's on here. Bellingham! Guti. Short changes him with that pass. And that's been won straight back. Iniesta gets a good foot in there. 2 added minutes has been indicated. Now it's Del Piero. There's the shot! 2 minutes to be added on. Can he spark a counter here? ஏன் Referee முடிஞ்சு looks at his நண்பர்களே. watch and இல்ல அவனுக்கு ஏதோ blows his 12K whistle. 60 FPS அதனாலயா So a எதுவும் real இல்லை. showpiece ஆ win. 12K 60 The FPS stopper simply far too நான் clever for கதனே their புரியல. opponents. And this 2000 பேஜ். அருமை. என்னத்த அருமை ப்ரோ. முரட்டலாக போட்டுக்கிட்டு கேம் விளாண்டா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கணும் ப்ரோ. மெண்டல் கஜா மாதிரி கேம் இருக்குது. ஜோன்ஸ் ப்ரோ வேண்டிஸ்ட். ஆமா ஆமா ப்ரோ. இதெல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை ப்ரோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது. பட் ஆனால் பெரிய அளவுக்கு இல்லை. கேமே சுத்த லேக்ல ஓடுது ப்ரோ. அதனால அதெல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. மேபி நல்ல இது சிக்னல் கிடச்சுன்னா வேணா லேக் இல்லாமல் இருக்கும். நான் என்ன ரொம்ப ஒஸ்டா போகுது கேம். மொபைல்லையாச்சும் அட்லீஸ்ட் நல்லா இருக்கேன். நம்ம கோப்பையாச்சும் போய் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். எம்ஏஎஸ் ப்ரோ இஸ் குட் பட் ஒரு ஹெட்டர் கூட தடுக்க மாட்டோம் ப்ரோ. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. ஹெட்டர் ப்ரோ அவன் என்ன அவன் கரெக்டு. அதான் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரோ. வாங்கி எப்படியும் ஒரு 1000 இருக்கு நம்ம ப்ரோ. அவனெல்லாம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது ப்ரோ. அவன் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேம் கெட்டலாகு ப்ரோ. அதுதான் வேஸ்ட்டு. இவ்வளோ லேக்லாம் இருந்தால் விளையாட முடியாது.
சிஸ்டத்தோட தூக்கிட்டு அந்த மெட்னிஷா பக்கத்துல போய் உட்காந்துக்கலான்னு இருக்கேன். தலைவா அவனோட இதை குடுறா, நெட்டை குடுறா, உனக்கு மட்டும் எப்படா அப்படின்னா லாக் ஆகாம இருக்கு அப்படின்னு. நானும் காட்டு கத்துறேன். காட்டுதான். அதான் திடீர்னு வித்த காட்டிடுறாங்க ப்ரோ. என்ன கதைனே எனக்கு தெரியாது. பெஸ்டெல்லாம் கிடையாது. டீமை ஷோ பண்ணு ப்ரோ. ப்ரோ இது பழைய டீம் ப்ரோ. டீம்லாம் கரெக்டாக இருக்கானுங்க இப்போ மேட்ச் ப்ரோ. அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ப்ரோ. டீமுக்கெல்லாம் இதில் நறுக்குன்னு இருக்கானு. அவர் இதுலையா என்னோடது இல்லையா? டீமுக்கெல்லாம் கிளியன் அப்போ கண்டிப்பாக போகலாம் ப்ரோ. எம்பாப்பே கிளியர்ல எம்பாப்பே இருந்தால் கண்டிப்பாக போகலாம். டீம்லாம் நல்லா இருக்கானுங்க ப்ரோ. வனுங்க போட்டு லேக கொடுத்துக்கிட்டு அதை பண்ணிக்கிட்டு இதை பண்ணிக்கிட்டு. இதுக்கு முந்தின மேட்ச் 2 மேட்ச் ஜெயிக்க வேண்டியது ப்ரோ. டிரால விட்றானுங்க ப்ரோ. அவன் அந்த மர்டோனாலாம் 7 அடி தாவானா சொல்லுங்க. 8 அடி தாண்டி கோல் போடுறான் மர்டோனா. அது எப்படி தான் முடியுதுன்னே தெரில. என் ஸ்ட்ரீம் தயவுசெய்து வாங்கிங்கன்னா ஜெயிச்சா மட்டும் என் ஸ்ட்ரீமை பாருங்க. தோத்தா என் ஸ்ட்ரீமை பார்க்காதீங்க வேற. ஓகே எந்த வரேன். கூட்டி இருக்கான் ப்ரோ. கூட்டி ஆயாட்டோரே, அதுக்கப்புறம் நெஸ்டா இருந்தான், அப்புறம் பேலு, அப்புறம் இவன் ரைட் பேக்கு பெர்கோமி, அதுக்கப்புறம் வேண்டி ஸ்டாரு, அதுக்கப்புறம் டிம்பலே, ஃப்ளோரான்லாம் ஆல்ரெடி இருந்திருப்பான், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் நெய்மார் கார்டு வச்சுருக்கேன். ஜீக்கா வந்து ஓசியில் கொடுத்தான் ப்ரோ. ஆனால் இவன் இருக்கான்ல ப்ரோ, சத்தியமாக சொல்கிறேன் ப்ரோ. இப்போவும் ஏதோ ஹேக்கர் மாதிரி விளாண்டான் ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 இப்பயுமே நல்லா விளாட்றான். பிட்ஸு வந்து தரமாக போடுறான். நறுக்குன்னு இறக்குறான். ஜீக்கோவோட இவனோடது வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் ஜீக்கோ நல்லா பண்ணுறான். ஆனால் ஜீக்கோவோட ஓரளவு சூப்பராக பிட்ஸு போகுது. கேமில் சொல்கிறேன், இன் கேமில் சொல்கிறேன், ரியல் லைஃப்பில் அடிச்சுக்காதீங்க. லெவன்டாஸ்கி சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட். ஆமாம் ப்ரோ, சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட் நம்ம அக்கௌண்ட் ப்ரோ. நம்மலாம் ஏழைப்பட்ட குடும்பம் ப்ரோ. வசதியான குடும்பமா சொல்லுங்க. நான் ஸ்பின்னு இது தெரியாதா என்ன உங்களுக்கு? அபு ப்ரோட அக்கௌண்ட் தான் இது. அவ்வளோதான் இருக்கானுங்க ப்ரோ. மற்ற யாரும் புதுசாலாம் எதுவும் இல்லை. இவனுங்களாம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது தான் சும்மா நார்மல் கார்டு தான் ப்ரோ. மற்றலாம் இந்த கூட்டத்துக்குள்ளே இருக்கவங்க தான். அவ்வளோதான். இது தானே இது கூட நமக்கு கிடையாது. சப்ஸ்டியூட் கூட நமக்கு ஆள் கிடையாது. உங்கள் ஐடி எனி நியூ கலெக்ஷன் ஒரு கலெக்ஷனும் கிடையாது என் ஐடியெல்லாம் ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ நியூ கலெக்ஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ. வேஸ்ட்டு ப்ரோ. அந்த என் லமீன பெருமாள் மட்டும் கிடச்சான். இந்த கிராஸ் இது இருப்பான்ல, அது மட்டும் கிடச்சான் ஒருத்தன் மட்டும். அவ்வளோதான். ஆனால் அவன் பெர்ஃபார்ம் எனக்கு. ஆனால் கிராஸும் நல்லா தாக்குறான். ட்ரிபிள் சூப்பராக இருக்குது. ட்ரிபிள் நல்லா பாலை எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிடலாம். என் தொண்டை தண்ணி தான் போகுது. சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிடவா? நைட்டு வர முடிஞ்சா வருகிறேன். அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணுறேன். பாய் ப்ரோ. மியாஸ் ப்ரோ பாய். அபு ப்ரோ பாய். பிரெயின் ப்ரோ அனைவருக்கும் பை கைஸ். பாய்.